I'm Suraiya Zannath, Lead Governance Specialist of the World Bank, wishing all the women of our country and around the world on this very special occasion, International Women's Day 2026. The motto of this year is Give to Gain. We will speak in a while what this really means for us. But before going there, আমি একটু রিফ্লেক্ট করি যেটা আপনারা আমার থেকে জানতে চেয়েছেন what do you think I'm a leader and what was the inspiration to come to this stage of my life. আমি যখন ইন্সপিরেশনের কথাটা বলি প্রত্যেক মানুষের জীবনে সেটা ম্যান অ্যান্ড উইমেন রেসপেক্টিভ একটা ইন্সপিরেশন একটা ট্রিগার পয়েন্ট সবারই থাকে. I'm basically from Chittagong, a very conservative society and a very moderate Muslim family. আমাদের জন্য এডুকেশনের এই পাথ ব্রেকিংটা খুবই চ্যালেঞ্জিং ছিল, বাট আমার মা খুবই একজন যাকে আমি সবসময় জানি যে উনি এখন নাই, বাট আমি মনে করি দ্যাট মাই মাদার ইজ লাইক ওয়ান ইন এ মিলিয়ন. নেপোলিয়ন যে কথাটা বলেছিল, দ্যাট গিভ মি এ গুড মাদার আই উইল গিভ ইউ গুড নেশন, আমার জন্য আমার মা ছিলেন সেরকমই একজন ব্যক্তিত্ব যিনি নিজে অনেক দূর এডুকেশনে করেননি, বাট আমাদের এন্টায়ার ফ্যামিলিটাকে উনি একটা জায়গাতে কোনো কম্প্রোমাইজ করেননি, সেটা হচ্ছে এডুকেশন. ভেরি স্পেসিফিক সেক্টরে ওনার কোনো অবদান ছিল না যে আমি কেন ফাইন্যান্স লাইনে আসলাম, ওইটা ওনার কোনো আমাদের লাইন অফ এডুকেশন কোথায় যাব সেটার জন্য ওনার কোনো স্পেসিফিক কোনো চয়েস ছিল না বা ওনার কোনো রোল ছিল না, বাট ওভারঅল এডুকেশন এনভায়রনমেন্টটাতে উনি আমাদেরকে সবসময় ইন্সপায়ার করেছেন. সো ওয়ান পয়েন্ট ইজ দ্যাট ইজ মাই মাদার. বাট হোয়াট ট্রিগার্স মি টু কাম টু দ্য ফাইন্যান্স প্রফেশন, অ্যান্ড দ্যাট ইজ সামথিং দ্যাট আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ, দ্যাট লাইফে মানুষের লাইফে কতগুলো নেগেটিভ জিনিসকে যদি আপনি খুব পজিটিভ ওয়েতে টার্ন করতে পারেন, আই থিঙ্ক আই এম ওয়ান অফ দ্য বার্নিং এক্সাম্পল অফ দ্যাট. সেটা হচ্ছে আমি যখন ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পরে চিটাগং কমার্স কলেজে পড়তে গিয়েছিলাম, আমার প্রিন্সিপাল যখন আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন, আমাকে চার্টার্ড বানান করতে বলার পরে আমি চার্টার্ড বানানটা ভালো করে বলতে পারি নাই, আমি টিআরের জায়গায় TAR বলেছিলাম এবং উনি আমাকে খুবই বকা দিয়েছিলেন, খুবই রেপ্রিমেন্ড করেছিলেন এবং খুবই মানে বলবো না উনি দুনিয়াতে নাই, আল্লাহ ওনাকে বেহেশত নসিব করুক, উনি কিছুটা আমাকে রেপ্রিমেন্ড করেছেন যে এইসব নিজে যেটা পড়বে সেটা নিজে জানো না, ভালো করে স্পেল করতে পারো না, আর এখানে এসে আমাদের এনভায়রনমেন্টটা নষ্ট করবে, এসব তোমাদেরকে দিয়ে হবে না. সো আই প্লিড, আমি ওনাকে বলেছিলাম যে স্যার আমাকে একটা চান্স আপনি আমাকে দেন. সো উনি আমাকে চান্সটা দিয়েছিলেন, বাট আমি কোনো দিন সেই জিনিসটা ভুলিনি যে আমার মনের মধ্যে যে একটা ডিটারমিনেশন আসলো যে আমি চার্টার্ড পাস করবই, আমাকে পাস করে বের হতে হবে এবং স্যারের সামনে এসে আমি যেন বলতে পারি স্যার আই মেড ইট. সো আমি ওটাই ছিল আমার লাইফের একটা টার্নিং পয়েন্ট, দ্যাট কেন আমি চার্টার্ড প্রফেশনে আসলাম. আমি কমার্স কলেজ থেকে পাশ করার পরে ঢাকায় চলে এসেছি চিটাগং থেকে ফর বেটার এডুকেশন. সো চার্টার্ডটা পড়লাম. এখানে এসেও আমাকে অনেক চ্যালেঞ্জের আপনার মুখোমুখি হতে হয়েছে. অনেক ফার্ম আমাকে নিতে চায় নাই, বিকজ তখন কোনো ফার্মে কোনো মহিলা আপনার চার্টার্ড পড়তেন না, তাদের এনভায়রনমেন্ট নষ্ট হয়ে যাবে. আমি আমার আঙ্কেলের সুবাদে কোনো একটা ফার্মে যাওয়ার একটু চান্স পেলাম পড়ার জন্য, কিন্তু অনেক আমার সহকর্মীরা আমার সাথে অনেক অডিট ক্লায়েন্টেও যেতে চাইতেন না, বিকজ ওনারা যদি কোনো অসুবিধায় পড়ে যান. সো ইন এ নাটশেল হোয়াট আই এম সেইং ইজ জীবনে পদে চ্যালেঞ্জ করে এসছে, কিন্তু আমি মনে করি সেটা সবার জন্যই হয়তো প্রযোজ্য, যে লাইফে যদি আমি একটা টার্গেট সেট করি, একটা গোল পোস্ট ঠিক করি, সাথে যদি আমার রিস্ক এবং চ্যালেঞ্জেস ফ্যাক্টরসগুলোকেও যদি আমি আইডেন্টিফাই করি, অ্যান্ড এসবকে কীভাবে ট্যাকেল করবো সেই পাথওয়েটাও যদি আমি একটু বুঝি,
অ্যান্ড স্ট্রং ডিটারমিনেশন অ্যান্ড হার্ডওয়ার্কটাও যদি এটার সাথে অ্যাড করি, আমার মনে হয় যে কোনো অর্জন আপনার, যে কোনো আপনার আপনি যা হতে চান, আপনি যে অ্যাসপিরেশন আপনার যেখানে আছে, আপনার গোল পোস্টটা অ্যাচিভ করা, অর্জন করা খুবই সহজ। আরেকটা জিনিস আপনার আমি খুব এমফেসাইজ দিয়ে থাকি, লিডারশিপ ইজ নট ইম্পোজড। লিডারশিপকে গ্রো করতে হয়, ইটস এ পাথওয়ে। লাইফের ধাপে 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 আপনি শিখবেন, আপনি ভাঙবেন, আপনি মচকাবেন, আপনি ভেঙে পড়বেন, হোল আকাশ আপনার উপর পড়ে থাকবে। বাট আপনি যদি ফার্ম থাকেন that I really want to do this and this is for the benefit of my and the benefit of the community, of the society, of the country as a whole, আপনি সেটা পারবেন। আমার ইন্সপিরেশনের আরেকটা জায়গা আমি মনে করি এটা খুবই দরকার, সেটা শুধু পড়াশোনার জন্যই না, সেটা আপনার প্রফেশনাল লাইফে আপনার বেস্ট পারফরমেন্স দেখানোর জন্য। অ্যান্ড দ্যাট ইজ, সবাই বলে একটা কথা, আপনারা সবাই জানেন, দ্যাট চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। আমি মনে করি চ্যারিটি অ্যাকচুয়ালি সাপোর্ট বিগিনস অ্যাট হোম। যে কোনো জায়গাতে আপনি যাই করতে চান না কেন, যদি আপনার দ্য ভেরি কোর ইনসাইটে যদি আপনার জন্য একটা এনাবেলিং এনভায়রনমেন্ট না থাকে টু গ্রো, টু ফ্লোরিশ, আপনার যদি সাপোর্টটা কোনো কারণে ভেরি চ্যালেঞ্জিং হয়, তাহলে আপনাকে এক্সটার্নালি যে কোনো কিছু অ্যাচিভ করা অনেক ডিফিকাল্ট। আই এম ভেরি হ্যাপি, আই এম ভেরি ফর্চুনেট দ্যাট নট অনলি থ্রু আউট দ্য এডুকেশন আমি আমার মা এবং আমার ফ্যামিলির থেকে সেই সাপোর্টটা পেয়েছি। আমি আমার যে আঙ্কেলের ফার্মে পড়াশোনা করেছি, উনিও আমাকে অনেক ইন্সপায়ার করেছেন। এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমার ইনলস ফ্যামিলি, দে আর অলসো ভেরি ওয়েল এডুকেটেড ফ্যামিলি। অ্যান্ড আমার হাজব্যান্ড, যার কথা না বললেই নয়, উনি আমাকে সেই তখন থেকেই যে সাপোর্টটা দিয়ে যাচ্ছেন আজকের পর্যন্ত, সাপোর্টটা আমি পেয়েছি। এবং এই সাপোর্টটা অ্যাকচুয়ালি খুবই ইম্পর্টেন্ট। আপনি কত বড় লিডার হলেন, কত বড় বিগ এক্সিকিউটিভ হলেন, কিন্তু আপনি যদি আপনার হোম ফ্রন্টে, ইউ অ্যাজ এ মাদার, you as a daughter and you as a wife, if you can't really play your due role with due respect and recognition, আমার মনে হয় শুধু আমি কত বড় হলাম আমার কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে, দ্যাট ইজ আমি মনে করি না দ্যাট ইজ রিয়েলি ট্রু অ্যাচিভমেন্ট, ট্রু লিডার। বিকজ আপনি যদি একটা রোল মডেল হতে চান, ইউ হ্যাভ টু স্ট্রাইক এ ব্যালেন্স দ্য বোথ সাইড। এবং এটা আমার জন্য অনেক কষ্টের ছিল, বাট যেহেতু সাপোর্টটা ছিল, আমি ভেরি থ্যাঙ্কফুলি, আমি টু আল্লাহ, আমি মনে করি দ্যাট এটা আমি অ্যাচিভ করতে পেরেছি। এবং নিজের ছেলে মেয়েদেরকেও আপনি যদি একটা রাইট পাতে না আনতে পারেন, ভালোভাবে গাইড করতে না পারেন, অ্যান্ড এগেইন নো ম্যাটার what actually you achieve. So basically I'm saying that work-life balance is very equally important. As I said, আমি বললাম that আপনার leadership doesn't grow or is not imposed. কেউ আপনাকে রিকগনাইজ করবে না, you are just a leader. You have to earn it. You have to earn it. আপনার patience, perseverance. You have to have the mind of looking at things, everything positively. That negativity থাকবে, but you have to tell that negativity is for you, it's not for me. So this is how you have to be a path, a roadblock barriers, যে কীভাবে আপনি ভাঙবেন with respect, with একটা টিমের সাথে, with different views, different আপনার opinion সাথে আপনি কাজ করতে পারলেন, and then you achieve something, and the team কে লিড করার যে পজিটিভিটিটা থাকে, সেটা ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ফর এনি লিডার। নাও আমি যদি স্পেসিফিক্যালি একটু আমার উইমেনদের জন্য বলি, বাংলাদেশে যারা আমাদের অনেক অর্জন, আমাদের উইমেনরা আমরা অনেক অর্জন করেছি, আমরা অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্যে, আমাদের অনেক আমি বলবো দ্যাট অনেক কনস্ট্রেইনের মধ্যেও আমরা অনেক কিছু অর্জন করেছি। But the most important thing is যেখানে আমাদের আসলে কাঙ্ক্ষিত অর্জনটা হওয়া দরকার ছিল অতদূর হয়নি। এখন আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন কেন হয়নি।
কেন আমাদের এখনও উইমেনদেরকে সবসময় ডিমান্ড করতে হয়, চাইতে হয়? আমি দুটো জিনিসকে একটু করে ভাগ করতে চাই। ওয়ান ইজ দ্য পাবলিক সেক্টর, পলিটিক্যাল অ্যারিনাস, দ্য আদার ওয়ান ইজ দ্য প্রাইভেট সেক্টর। প্রাইভেট সেক্টর ইজ মাই চয়েস। ওখানে আমাকে কেউ ডমিনেট করে নাই। হোয়াট আই ওয়ান্ট, what actually where I want to reach, whether I want to be a big, good executive or entrepreneur or in any other role, that is my choice. And to সেই চয়েসটার জন্য আমার অনেক কিছু রেস্ট্রিকশনস নাই, ইটস ভেরি মাচ উইথিন আস। বাট বাংলাদেশে যেহেতু একটা enabling environment for business, not only women faces challenges, men also. So that is where আমাদের উইমেনদের যে ডিমান্ডটা ওনাদের করা দরকার ছিল, that why I cannot have access to finance, what is my limitation, why there are so many opportunities for the women but I cannot really ওটাকে আমি ট্যাপ করতে পারছি না কেন, ওটাকে আমি সিজ করতে পারছি না কেন? আমার এক্সপিরিয়েন্স বলে অন দ্য প্রাইভেট সেক্টর আমাদেরকে অনেক আমরা অর্জন করি, বাট আমরা রিটেন করতে পারি না। আমাদের কিছু চ্যালেঞ্জেস আসে, আমরা আবার ব্যাক টু স্কোয়ার ওয়ানে চলে যাই। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য চ্যালেঞ্জ দ্যাট ইউ হ্যাভ টু টেক এ কল, যে আপনি চ্যালেঞ্জেস আসলে কি ওটাকে ম্যানেজ করবেন, নাকি ওটা দেখে আপনি স্টপ করবেন অথবা পজ করবেন, হোয়াট এভার ইজ ইয়োর চয়েস। বাট এইখানে একটা ব্যাপারও আছে যে আমাদেরকে প্রাইভেট সেক্টরেও যারা যে অপরচুনিটিসগুলো দেন, তারা অনেকটা উইমেন ফ্রেন্ডলি করেন না। ইটস মোর লাইক very much marketing that look, we have a, in the bank, maybe in the lender, they will say that you have a access to finance, in a way, in a lot of things. But what is missing actually, that a large part of the women, actually they don't know what they can actually demand, what they can, where they can access, what is their pathways to be a good entrepreneur or to be a good executive. In many countries, marking actually the Women's Day, আপনি দেখবেন যে তারা এক একটা সেগমেন্ট অফ দ্য উইমেনদের ডেভেলপ করে। লাইক ইন ইন্ডিয়া, where in one of the International Women's Day, the government of India, they decided, and I think this is also equally true for Malaysia, that a secured public transport for women, no mismanagement, to ensure a free, secured travel for the women will be compromised. And the minister was directed to place a report in the parliament that what the action that you have taken, and the next year there was an assessment to what extent that has been achieved. So always, in a country, they set a target that this year, this is all what we want to do to promote our women. Now, when it comes to public sector, you see, I see lots of women actually coming in lots of big positions, which is good, but those are very insignificant. Now, if you see from the country perspective, that in Bangladesh, I'm not surprised, and I'm sure you will not also surprised, that there are so many organizations, so many rules, so many acts, so many policies, but still we are still fighting for some basic fundamental things. Violence against women safety, security, their access to market, lot of things we achieved, but more from the political consideration. So this is where if we can really do something very concrete, you don't have to do a lot of things from the government side that combine all these policies and then set some target that how we can really turn our household, our women into really a workforce
that will not actually help them to be self-sufficient financially, but they will also be a leader in their respective areas. So this is very important that I need to be in charge of my own pathway. I have to be, I have to write the goalpost, and I should be the pen holder for that. So this is very, very important that we put our trust on ourselves. And আরেকটা জিনিস আমি সবাইকে একটা জিনিস আমার উইমেনদেরকে সবাইকে বলি, যেহেতু আমরা অনেক বেশি অর্জন করছি, আমরা to some extent, I think be it education or job, we're outweighing our maybe man colleague in many ways. But একটা জিনিস হচ্ছে, আপনি যখন আমরা ভালো করছি, we should also equally respect, be it my life partner of my colleague, to excel. Particularly আমি বলবো হোম ফ্রন্টে, যে আমাদের যে একটা সোশ্যাল ফ্যাব্রিক আছে, যে ম্যারেজ as an institution, and then both of each one will be an indispensable part of their life on many decision making. So ওখানে যদি কোনো একটা ভ্যারিয়েশন চলে আসে, বিকজ আমরা অনেক ভালো করছি and we have the potential to grow even better, but if you can't really take on board, take along the other side, এটা দেখলাম আমাদের একটা সোশ্যাল ফ্যাব্রিক্সকে নষ্ট করে দিচ্ছে, and that is in the name of বলা হচ্ছে empowered, because I'm now empowered, I'm doing a big job. But by that empowerment, if আপনার একটা ফ্যামিলি বন্ডিংকে বা আপনার ফ্যামিলি রিলেশনকে, ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সকে হ্যাম্পার করে, ওই জায়গাতে আমি আমার উইমেনদেরকে সবসময় বলি আপনারা একটু কেয়ারফুল থাকবেন। এটা ইজ রিয়েলি রিয়েলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমার আফটার ব্রেকিং সো মেনি ব্যারিয়ার্স, আমি এখন বলতে পারি চ্যালেঞ্জ ব্যারিয়ার ভেটারেন। আমার যে কোনো কাজে হাত দিলে এত চ্যালেঞ্জ আসে, সারা পৃথিবীটা মনে হয় যেন মাথার উপর পড়ছে, বাট আমার একটা কথা থাকে, আমি আবার ঘুরে দাঁড়াবো, আমি আবার উঠতে, আমাকে এটা পারতেই হবে, আমি পারবো। অ্যান্ড দেন আই ট্রাই টু একটা ওয়াল ক্রিয়েট করি, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াল ইজ নট আ ব্যারিয়ার ওয়াল, দ্যাট ওয়ালটা হচ্ছে কতগুলো পিলার ক্রিয়েট করি, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য টিম। Because a world-e you alone actually cannot achieve everything that you want to achieve in your life. So this is very important. আমাদের উইমেনদের আমরা আমাদের কতগুলো ইনহারেন্ট লিমিটেশন আছে। আমরা অনেক সময় অনেক পাবলিক ডিবেট, পাবলিক স্পিকিংয়ে আমরা কমিউনিকেট করতে পারি না। এটা আমাকে আমার একটা লিডারশিপ হার্ভার্ডে একটা লিডারশিপ প্রোগ্রামে বলা হয়েছে, দ্যাট উইমেন অ্যাকচুয়ালি সাফার্স ফ্রম সাম এশিয়ান উইমেন সিনড্রোম। সো আমার মনে হয় আমাদের উইমেনদের জন্য যদি আমরা আলাদা করে একটু ইনভেস্ট করতে পারি, আমাদের কমিউনিকেশন স্কিলস অ্যান্ড আমাদের কিছু ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস, হাউ টু বি এ গুড টিম প্লেয়ার, টু সি এভরিথিং পজিটিভলি, টু রেসপেক্ট আদার্স, আমরা অনেক বেশি গ্রো করতে পারবো। অ্যান্ড ভেরি স্পেল আউট ইন এ ক্লিয়ার টার্ম that what we want, why actually I should not be given this, despite I deserve this. So this is where we have to take ourselves. আমি একটা জিনিস খুব প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলি, যখন আমি রিলেটিভলি ইন এ ভেরি ইয়াং এজ আমি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের মতো একটা ইন্টারন্যাশনাল সিভিল সার্ভেন্ট হওয়ার পজিশন আমি জয়েন করেছি, অ্যান্ড দেন দিস মোস্ট talented people normally works for this institution. So আমি যখন অনেক পাবলিক ডিসকাশন, নট পাবলিক ডিসকাশন, আমাদের ইন্টারনাল অনেক ম্যানেজমেন্ট ডিসকাশনে যখন পার্টিসিপেট করতে পারতাম না, বিকজ আই ওয়াজ অলওয়েজ, মাই এনাবেলিং এনভায়রনমেন্ট ওয়াজ বড়দের সামনে বেশি কথা বলতে হয় না, অ্যান্ড দেন
কোনো openly, maybe it's because of my profession, because I'm a finance professional. I learned 2 plus 2 is 4 in a 4 worlds. I used to, how to make the balance sheet, the financial statements is more, something my core skills, but not the communication, but public speaking. But in a way, I realize that no, this is one of my, I think skills that I need to develop. This is something I need to work on. So this is how actually I went for a public speaking course in India, and that helped. The reason why I'm saying this story is basically to identify yourself, acknowledging that I may not have all the skills that I need to have because I want something there. Sometimes আমরা অনেক কিছু এক্সপেক্ট করি, অনেক কিছু অর্জন করতে চাই, মেবি আমার রিলেটিভ স্কিলটা নাই। So no matter how much wisdom, communication is very important to get those wisdom and talent out of your this 4 box. So I think that is in a nutshell what I wanted to tell you on this very special occasion. আমাদের womenরা যখন ভালো করেন, that I think like you, that also makes me very happy. More সিনিয়র পজিশন, ম্যানেজমেন্ট পজিশনে ওনারা যাবেন, এটার জন্য আমাদের কালেকটিভলি, ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যান্ড মেবি ইন কমিউনিটি, হোয়াট উই ক্যান ডু, লেট আস রিয়েলি টক অ্যান্ড লেট আস টার্ন আওয়ার টক নাও ইন্টু অ্যাকশন। অনেক কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ ইজ রিয়েলি নোন ফর লটস অফ ওয়ার্কশপ, সেমিনার, রাউন্ড টেবল, বাট অ্যাকশনটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো that is all what I think is. And about myself, a little bit of finance and how I manage my own finance, frankly speaking, is my husband who manages my finance, because I just earn. I have no clue where to invest, and that is where actually I borrowed the skill of, maybe he's my husband, but I thought someone who knows these areas better. So we have to acknowledge sometimes that all the skills we may not have, but we need to know the art of knowing things from others. So this is how I think the affiliation, professional affiliation and everything comes. Empowerment and independence and women advancement, these are the words, but this is where you have to actually bring what empowerment are we talking about. Is this the empowerment that I am earning big amount, so the other things is really not matter for me? Is it because I think these are very critical things for maintaining good work-life balance, that you also reflect on that. And I would also urge you that as you pursue your career, think about the mentoring, because this is where, as I said, that will tell you where I'm missing something, what I need to think, how to think, how actually technical things will not actually give you all the solution. That now in days, if you do AI to do something, to analysis to do something, but what they will not tell you, the emotional part, the most significant part of your life. So stay well. I wish everyone a success in their life, both the family, the corporate world, wherever you are. Stay well. So let us move beyond celebration to commitment, because when we give women a space to lead, freedom to dream, and power to decide, we gain progress, prosperity and peace, not for just individually, for the community, for the country as a whole. And this is the promise of Give to Gain. Thank you very much.